الدليل الثاني الهام جدا هو الدليل الجيني، الجينات عندما صار لدينا الآن القدرة منذ حوالي 15 سنة على فك يعني كتابة الشفرة الجينية للبشر والشفرة الجينية لمعظم الحيوانات، أورانغوتان، شمبانزي، غوريلا، دجاج، قط إلى آخره، ووضعناها أمامنا وهي طويلة جدا، يعني على الأقل يعني عشرات الآلاف من الجينات، تحطها واحدة أمام الثانية، هذا جينوم البشر، هذا جينوم الغوريلا، هذا جينوم الحوت، هذا جينوم كذا. وجدنا أنها فعلا متطابقة بنسبة تصل يعني تزيد بالنسبة على الأقل للرئيسيات البرايمتس هذه تزيد عن 94-95%، بعضها يصل إلى 99% تطابق، بل نجد أن الفروق البسيطة الموجودة هي فعلا الفروق التي حدثت مؤخرا، لأننا يمكن أن نعود إلى هذه الطفرات وندرسها علميا ونعرف متى حدثت وكم صار لها من الزمن، ونعرف هذه حدثت مؤخرا، معناها صارت بين هذا الجنس وهذا الجنس، هذه أقدم، معناها صارت بين هذا الجنس وهذا الجنس، وهكذا. Often said that we humans share 50% of our DNA with bananas, 80% with dogs, and 99% with chimpanzees. Taken literally, those numbers make it sound like we could pluck one cell from a chimp and one from a human, pull out the tangled bundles of DNA known as chromosomes, unroll each one like a scroll, and read off two nearly identical strings of letters. But in reality, the human and chimp scrolls don't sync up so easily. In the 6 to 8 million years since we split from our last common ancestor, chance mutations and natural selection have changed each of our genomes in radical and unique ways. Two human scrolls fused, leaving us with 23 pairs of chromosomes to chimps' 24. Other large mutations revised huge sections of text, duplicating a chunk of human DNA here,
erasing a chunk of chimp DNA there, while throughout the scrolls, tiny mutations swapped one letter for another. When researchers sat down to compare the chimp and human genomes, those single letter differences were easy to tally, but the big mismatch sections weren't. For example, if a genetic paragraph, thousands of letters long, appears twice in a human scroll, but only once in its chimp counterpart, should that second human copy count as thousands of changes or just one? And what about identical paragraphs that appear in both genomes, but in different places, or in reverse order, or broken up into pieces? Rather than monkey around with these difficult questions, the researchers simply excluded all the large mismatch sections, a whopping 1.3 billion letters in all, and performed a letter-by-letter comparison on the remaining 2.4 billion, which turned out to be 98.77% identical. So, yes, we share 99% of our DNA with chimps, if we ignore 18% of their genome and 25% of ours. And there's another problem. Just as a small tweak in a sentence can alter its meaning entirely, or not at all, a few mutations in DNA sometimes produce big changes in a creature's looks or behavior, whereas other times, lots of mutations make very little difference. So just count